to come together this evening. שוב פעם, זה כבוד מאוד רציני שיחלנו ותחבר כולנו יחד היום בלילה, היום בערב. ולפני שנזכה לדברי תורה מהאדמו, and before we have the honor to hear some words of Torah from the Rabbi, we just want to, as a foundation, אנחנו רוצים כעמותה, כקרן, להודות לרב. As a foundation, we want to thank the Rabbi על כל מה שהוא עושה עבור היהודים שברחו מאוקראינה, עבור חסידי אומות עולם, עבור הניצולי שואה. We want to thank the Rabbi for all that he's doing for the refugees from Ukraine, for Holocaust survivors, for the righteous amongst the nations. אז יש לנו עוד תקלה קטנה עבור האדמו. ועכשיו נבקש, and now we're going to ask האדמו לצאת דברי תורה. I'm going to ask the האדמו to say a few words of Torah for us. ג'רי, תודה רבה לכם. ג'וני, אנחנו מתפעלים על הדברים הגדולים והטובים שאתם עושים. היה לנו 24 שעות מיוחדות. אתה איש מיוחד מאוד. שהכל מכל הלב. הקדוש ברוך הוא ייתן לך כוח להמשיך ולעשות דברים גדולים ומיוחדים וטובים מאוד. כי אתה עושה דבר שהרבה לא עשו ולא עושים. אתה שרשרת שמחברת בין העבר לבין העתיד. העבר שזה הניצולי שואה, זה חסידי אומות העולם שעזרו ליהודים בשואה. And all the people that are not Jewish that helped the Jewish people during the Holocaust. שהיהודים חייבים להם that the Jewish people חוב גדול ביותר. have a very large debt to them. אתה מחזק את זה ושומר את זה. You are the one that maintaining it and make it stronger. ושומר את הכרת הטוב שהעם היהודי חייב להם. And keeping the appreciation that we have to them. אחד המצוות הגדולות ביהדות זה להיות הכרת הטוב, להחזיר טובה למי שעשה טובה. One of the biggest things that we have in the Jewish Torah is to appreciate the good things that the other do to us. זה היסוד הראשון של היהדות. This is the first basic that we have in the Judaism. וכמה שנודה לחסידי אומות העולם זה לא מספיק להודות להם על הטוב שהם עשו איתנו. And much as we will thank and appreciate to the people that helped the Jewish people during the Holocaust, it won't be enough. בזמן שהיינו חלשים, נרדפים, during the time we was weak and we was chased by, ועשיתם את זה בלי שום טובת הנאה, רק על ערכים פנימיים עמוקים שלכם. You was helping the Jewish nation without any interest, only because the good values you have. הערכים הפנימיים שלכם האלה שהצלתם את היהודים, these special good values that you have and you was helping to save Jewish people. זה הזרעים שזרעתם. This is the seeds that you was putting. לחמלה שאנחנו רואים היום פה בפולין. For the mercy that we can see today is day in Poland. וכל מה שקורה מסביב לאוקראינה, שרואים חמלה מיוחדת. With everything that we can see around Ukraine, the special type of mercy. את החמלה הזאת אתם זרעתם אותה לפני 75 שנה. You guys did it 75 years ago when you was putting those seeds of mercy. העם היהודי תמיד מודה לכם. The Jewish nation will always thank you. והעם היהודי תמיד חייב לכם. And the Jewish nation will be always owe you. והעם היהודי תמיד יוקיר לכם טובה להיסטוריה. And the Jewish nation will always appreciate what you have done for us for the history. והאיש היקר הזה הוא הנציג של העם היהודי בפולין, לשמור על הקשר ולהיות הכרת הטוב אליכם. And this special person, he will be
the person that represents the Jewish nation here in Poland will be appreciated everything you have done for us. רבי ינקי צדיק, תודה רבה שהבאתם אותנו לפה, אנחנו מודים לכם מאוד. The rabbi is thanking Yanki for having the rabbi כל here. הדברים הגדולים והטובים שאתם עושים בשביל עם ישראל, הקדוש May ברוך God הוא bless you with ייתן all the לכם good things כל that you do הטוב, for כל the Jewish הטוב. nation. All the good things. אני אוהב אותך כמו בן שלי. The rabbi loves him like a son. מזכיר הממשלה, איש מיוחד, איש חכם. Secretary of State, very special person, very smart. רואים אדם עם ראייה חכמה, חזקה, נבונה. You can see a person with a very strong and spatial vision. אנחנו שמחנו להכיר אותו. I'm very happy to meet this person. וזה חברות וידידות מיוחדת וטובה. This friendship is very, very good. יושב ראש הפרלמנט, The head of the parliament, סנאט, the senate, שמענו שהוא איש מיוחד, איש טוב מאוד. the rabbi heard many good things about him, that he's very special and very good man. היהודים אומרים לך תודה רבה. The Jewish nation thanking you. אתה עושה טוב בשביל היהודים. You does a lot of good things for the Jewish people. וליהודים יש זיכרון ארוך ארוך. And the Jewish people have a very long memory. השגריר היקר, נהיינו ידידי נפש, הקדוש ברוך הוא ישמור אותו, יברך אותו. Our dear ambassador that became a very soulmate of the rabbi. היסטוריון, May God bless him. חכם, היסטוריון, He's very, very smart in the history. חכם, He's very smart in general. דיפלומט רציני. He's very serious diplomat. הוא יודע לקחת את הדברים כמו בושם, להריח אותם ולא לבלוע אותם. You know how to take all the compliments as a perfume and not to swallow it. מתי שמריחים בושם זה טוב, מתי ששותים בושם זה מר. When you smell the perfume, it's very nice, but when you swallow it, it's become very bitter. שמחנו והרגשנו הרבה קשר משותף בנפש. We're very happy to meet them, and we have many common things in our soul. רבי יהודה הצדיק, אני אוהב אותך כבר הרבה זמן, אתה איש מיוחד. Righteous Yuda, you're very special. I love you for a very long time. ברק, Barak, הוא כמו ברק. איש מיוחד, איש טוב, איש a very special person. אוהב very good יהודי man. מאהבה גדולה, You have a special love to the Jewish people. אדם עם הרבה מזל, A person with a lot of luck. אדם טוב מאוד מאוד מאוד. Very good man. יוסף, Joseph, יוסף בן יוסף בן יוסף. the son of Joseph and the son of Joseph. איש מיוחד, מיוחד, מיוחד. Very, very, very special person. כל מילה שנאמר היא רק תקלקל. Any other word I will add, it can ruin what I think. אין מה לומר. Nothing to say. מה שנגיד זה לא מספיק. Anything I will say, it won't be enough. יש כמה דברים שאלוקים נתן לנו איך להביע את הדברים שאנחנו חושבים. בפה, There is many ways that God gave us how to show, how to express to the others. בפה, First way is לדבר, from the mouth, to speak לדבר, out, לצעוק, to scream, to לצחוק, shout, to laugh, לבכות, to cry, לפעמים בידיים, sometimes with the hands, ויש דיבור מהלב. and sometimes the talk is coming from the heart. הדיבור איתך הוא מהלב, לא מהפה, לא מהעיניים ולא מהידיים. Between us, the talk is from the heart, not from the eyes, not from the mouth, from the דיבור heart, מהלב. only from the heart. אונטר, איש חכם, נבון, Very נציל, smart person. אדם שיודע לראות את העולם בפרספקטיבה רחבה, בצורה נכונה. A person that can see the world in a very wide perspective, very wise way. יודע להסתכל על המחר, Know how to see the future. וזה הגדולה הגדולה, לדעת להסתכל על המחר. And this is the biggest thing, to see the future, to see the tomorrow. היה לנו 24 שעות מיוחדים עם אנשים טובים מאוד מאוד. Very special 24 hours with very special people. אנשים חכמים, מיוחדים וטובים מאוד מאוד. Very smart, very special people. אדם מיוחד שבלב שלנו יקר לנו מאוד A כבר special person that is כמה very חודשים. important and very close to my heart for a הרב few קרלי months. בך, Rabbi Karlibach.
אדם עם מידות מיוחדות, a person with a very special אדם עם לב values, טוב, a good heart, אדם שמתנהג בפשטות, בענווה ובגובה של העיניים very של כל אדם. simple, very humble, speak to your level. הוא גאווה לכל מקום שהוא נמצא, הוא משרה סביבו אווירה מיוחדת וטובה. He's a proud to any place that he can be because he's sharing with us a very good environment. חשבנו מה לדבר פה. I was thinking what should I say today? אנחנו מגוון של כל מיני סוגים של אנשים. Over here we have every type of people, דיפלומטים, diplomats, פוליטיקאים, politicians, אנשי עסקים, businessmen, אנשים שהצילו יהודים, people that save Jewish lives, הרבה דברים ביחד. many things together. מקודם צלצלה פה אזעקה, אזעקת חירום. A few minutes ago, the alarm went on. זה היה רעש גדול, רעש חזק מאוד. The noise was very big. ואמרנו נחשוב מה זה אזעקת חירום. And the rabbi was thinking, what exactly is emergency alarm? מאיפה למדו לעשות את האזעקת חירום? Where does it come from? Who learned how to create alarm for emergency? אז צריך לחלק ולדעת So we need to separate it and to know. שלכל אדם באופן אישי, Individually, every person, במוח שלו he has an inside his brain ובחיים שלו, and inside his life, יש אותו דבר אזעקת חירום. the same way. He has alarm for emergency. לכל קהילה יש אזעקת חירום. Every community has emergency alarm. לכל מדינה יש אזעקת חירום. Every country has emergency alarm. ולעולם כולו גם יש אזעקת חירום. And for the whole world, it also has emergency alarm. מה זה אזעקת חירום What exactly? אצל אדם פרטי? It's an emergency alarm for a person. אלוקים ברא את האדם, When God created the human being, שמתי שמשהו לא טוב מתקרב אליו, when something wrong is coming up to the person, הלב מתחיל לדפוק חזק, his heart starts to rise up. And מתחיל להיות לו זיעה, you have a heartbeat, very speed. ומתחיל להרגיש לחץ בלב, He starts to sweat. כמו התקף לב. He feels pressure on his heart, almost like a heart attack. וברפואה קוראים לזה חרדות. And by the medical, they call it anxiety. מה זה חרדות? What exactly is anxiety? אלוקים ברא את האדם עם חושים שלפני שקורה לו בעיות, כל החושים האלה נדלקים כמו הצלצול שצלצל פה. תיזהר, משהו רע עומד לקרות. God created the person with sense, and before something's happening to the person, the sense are feeling that something is coming, and then the alarm is starting inside of him. מרוב שקלקלנו את החיים שלנו, ולא הסתכלנו על החיים בצורה נכונה, וכל מה ששמענו וראינו ודיברנו ונכנסנו לכל מיני סיפורים, איבדנו את החיישנים האמיתיים, מתי להדליק את החרדה האמיתית, ומתי זה צלצול כמו שהיה פה אזעקת שווא. And because we ruin our system with any stories that doesn't make any sense to be worried of, so the system is mixed up and the alarm is starting without any sense. אדם בריא בנפשו ב100%, A person that is 100% healthy, מתי שיש לו זיעה, דופק חזק, כל הכללים של חרדה, אז משהו לא טוב מתקרב. when he has a sweat and he feels the heartbeat, if he's 100% mental health, he's okay, so we have some danger coming. זה כמו שבמסעדה מתחיל עשן, אזעקת חירום נדלקת. It's like in the restaurant when the smoke is coming, so the alarm for the firefighters is starting. זה כמו שחנות עומדים לפרוץ אותה, אזעקת חירום נדלקת. It's like someone want to break into a store in the middle of the night, so the alarm is starting. אבל האזעקות שלנו התרגלו לאזעקות שווא בנפש, ואנחנו נכנסים לחרדות ולפחדים במצב שכמו עכשיו סתם צלצל. אין על מה להיות אזעקה, אין על מה להיות צעקות של אזעקה, אנחנו נכנסים לחרדות ופחדים, לדופק, למחשבות, לזיעה, להרגש של התקף לב, שזה בכלל לא קשור למציאות. But because we already ruined our system with some false stories, false situations,
So it's mixed up, and we don't really know. The body doesn't really know when to start the alarm and when to not. ואחד הדברים שאדם צריך לעבוד על עצמו, להיות בריא, לא להתייחס להזעקות שווא שמצלצלים כל הזמן בנפש שלו. One of the most important things that a person should work on himself to be healthy in a mental way is not to be worried on every alarm when the alarm is on. כי אם הוא נכנס לחרדות של ההזעקת חירום שנדלקות סתם אצלו, Because when the alarm is starting for no reason and the person get into anxiety, הוא צריך להיכנס לעולם התרופות ולעולם הדברים הלא בריאים, שזה עולם של אילוף ולא חוכמה אמיתית. you need to go into a world of medication that it's not a real health for the person how to manage and control all this alarm system. לכן חרדה זה כמו הזעקה שנדלקה פה. לעצום עיניים, לחכות שבעל הבית יכבה את זה, ואז החרדה עוברת. So the rabbi is saying, for example, that anxiety is like the alarm that just started 10 minutes ago over here, was for no reason. So if someone has an anxiety, should close his eyes, wait a few minutes, wait for the owner to turn it off, and then he can continue. מתי שמתחיל לך חרדה, לך תרוץ 5 דקות, 10 דקות, זה יעבור. When someone starts an anxiety, he should make some exercise for 10 minutes to make some spinning, and everything is going to move on. אבל יש עוד צלצולים של חרדות, של הזעקות, של קהילות, של מדינות ושל העולם. But there is other alarms for communities, countries, and the rest of the world. העולם עכשיו מצלצל איזה צלצול של הזעקה שצריך מאוד להיות ערנים שהיא הזעקה של אמת ולא הזעקת שווא. Right now the world have an emergency alarm that is a real alarm that everybody should be aware of. ולנצח את ההזעקה הזאת ולכבות את האש הזאת שנדלקה בעולם. And to win this alarm and to shut this fire off. זה לא מנצחים את זה בשום דרך, רק להרבות את האהבה ואת הטוב ואת החברות ואחד לעזור לשני. The only way is just to love each other more and to help more to each other. אין מים שיחבו את האש הזה יותר ממים של הבנה, של אהבה, של חברות, שיחבו את האש שנדלק בעולם. Because no water can turn off this fire. Only love, only friendship, only help to each other. This could help. העולם נהיה יותר מדי אנוכי, וכל אחד חי את החיים של The עצמו. world became so selfish and everyone want to live his own. נסתכל בינינו, אנחנו יושבים פה שעה, If we don't look between us, we're sitting over here on the table for an hour. כמה פעמים כל אחד הרים את הטלפון להסתכל מה קורה. How many times a person was looking at his cell phone? כי כל אחד חי עם עצמו בתוך הטלפון שלו. Because everybody live himself inside his phone. החברות והקשר של כולם הלך וירד. The friendship and the connection between everyone became very low. צריך יותר לחזור למקורות, לחברות, לאהבה, להבנה. Like back then, friendship and understanding. לראות את מעלת חברנו ולא חסרונו. We need to see the values of the other and not the damages of the person. שמחנו מאוד להיות פה כולנו יחד. I'm very happy to be with everyone over here. ואנחנו שמחים לחזור ולומר, And I'm very happy to repeat. ההזעקה מצלצלת, הפעם אולי זה באמת. When the alarm is starting, maybe this time is real. מהר נתחיל לכבות את האש, כל אחד בלב שלו, וכל אחד לעזור לשני גם לכבות את האש We אצלו. should hurry up to turn off the fire and to help the other to turn off his fire also. תודה רבה לכולם. The תודה rabbi is רבה. thanking everyone. Thank you very much.